Hi everyone, welcome to the channel. Today I have cooked again sprout fried rice, moong dal sprout fried rice. If you feel lazy, then you can make this dish whenever you feel to eat. Lunchtime, dinner time, anytime, it's perfect. So I have used biryani masala and cumin powder, coriander powder, garam masala, and then vegetable masala. I have used just a quarter teaspoon, all of them, and then green chili, dry spicy chili, and then just little bit of carrot. I have used onion, garlic, and ginger, and split sprout moong dal. I have separate the skin and then use. You can see moong dal sprout. You can see this one is not big sprout, just 1-2 days moong dal sprout. You can keep outside one day and then keep in the refrigerator. It will be fresh, then you can use. But this one is homemade sprout. I have made homemade sprout in the market. You can get little bit bigger size and then long size. That one I don't like exactly. Then I didn't buy that one. So I have, whenever I need sprout, I want to eat sprout, I make the sprout at home. You can enjoy homemade sprout, moong dal sprout. So this is ready to serve, and then I have used tomatoes also, guys. I don't know, maybe I forget to mention. Thank you everyone watching my video, and see you next time. सबैजना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तामाङ किचनमा स्वागत छ। मैले भनिहालेँ, मैले घरमै बनाएको मुङ दाल स्प्राउटको फ्राई राइस बनाएको छु आज। यदि यहाँहरूलाई अल्छी लागेछ खाना पकाउनु भनेदेखि यो चाहिँ नि पर्फेक्ट छ। लन्च टाइम, डिनर टाइम, एनी टाइम तपाईले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। मैले स्प्राउट राखेको छु, बिरयानी मसला राखेको छु, क्युमिन पाउडर, कोरिएन्डर पाउडर, अनि ग्रिन चिल्ली, अनि सुकेको बिरुवाला खोर्सानी पनि पड्काएको छु। तर यसमा देखिरहेको छैन, भित्र लुकिरा होला है। अनि गाजर राखेको छु अलिकति, अनि कलोन्जी या चाहिँ नि मुङ्रेला, तपाईले जे भन्नु है त्यो। अनि त्यसै गरेर जिरा पनि राखेको छु अलिअलि मात्रामा, र नुन, अनि त्यसै गरेर सबै मसलाहरू, गोलभेडा, प्याज, अदुवा, लसुन, हरियो खुर्सानी सबै राखेको छु। धनिया भएको भए धनिया पनि राख्थ्यो होला है। धनिया चाहिँ छैन, म जब सपमा गएको थियो मलाई पाएन। फेरि धेरै दिनपछि त कुहिहाल्छ हैन, त्यसकारण मलाई चाहिँ पाएन। यहाँहरूलाई धनिया पाउँछ भने धनिया राखेर सर्भ गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र आजको लागि यति नै, बाइ बाइ। इन्जोय गर्नु होला। यो फ्राइड राइस एकदम टेस्टी भएको छ। अलिकति तपाईसँग छ भनेदेखि 3-in-1 म्यागी मसला पनि एड गर्नु होला। मैले चाहिँ त्यो पनि एड गरेको छु। मैले जे युज गरेको एक्ज्याक्टली बताएको छु। मैले कुकिङको भिडियो राखेँ भने यहाँहरूले हेर्नुहुन्न है। मैले कुक गरिसकेँ भर्खरै, यो कुक गरिसकेर चाहिँ यो सुट गरेको हो। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो खानाको लागि एकदम रेडी भइसक्यो। यो भात पनि बिहानको होइन, भर्खरै कुक गरेको हो। यहाँहरूको बिहानको भात भए पनि चल्छ, जुन भयो भने चल्छ। एकदम पर्फेक्ट। थ्याङ्क यू, बाई बाई। सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट भिडियो।